ihe ndị okwu asị ka ha bụ ha niile ma ume ahụ ma okezi ikpeazụ ma nne ya nwe odo okwu asị ka ọ bụ nke a ndị ji asị na-eri nri ịgbara ndị Fulani odibo nchi iwu osote onye isi n'obodo Naijiria ọ mgbe m nọ n'ụlọ ikoni ka m ga-etinye ha n'aka akwụkwọ si ha agaghị m emezi Biafra ọzọ unu bịa ka m gbara unu odibo ka ndị ọzọ si agbara ha odibo ha rịọrọ m njụ nsị na aga m ahapụ nwere onwe a na-azọ kwee n'ihi ndị ya niile maka ọdịmma nke ha nwa na nke ụmụ ha ma nke ụmụ ha ga-abịa n'ihi na agwara m ha okwu m si ha oge mgbe Zik a na-agwa Zik mgbe ọ na-eji ike na-akọwara Zik si ya na ebe ị na-aga n'ụzọ adịghị ya ọ na-efe isi kpakakpaka mba ọwọ Naijiria ka anyị gaa n'ihu lekwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa na-akọwakwara ndị ya sị ha ihe a Zik mere mgbe mbụ tinye anyị na ụmị anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa ọkwa ihe unu na-eme kedu ụzọ nwanne Nnamdi Kanu si na-eme ya na-emeju ya unu kọwara m ka m ghọta na m sị ma unu arụghị ogbe nke abụọ gafere River Niger na unu ga-arụ okporo ụzọ unu ga-emezi ebe niile ebe ụmụaka na-agụ akwụkwọ ọ ga-emezi ya emezi ọma mma ụlọ ọgwụ a ga-arụzi ya arụzi a ga-enwe ọkụ mmiri ga na-agba ọ ga-adịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma kedu ụzọ m si mejọ ndị dị etu a asị m na ụzọ m si na-eme ya na ọ dịghị mma njọ ha sị mbụ ngwa agha onwenye m gbara egbe onwenye m gburu mma onwenye m gbara ụta akwa sọsọ ozi ọma Chineke si m gbasa n'igwe okwu ka m na-agbasa kezie ka o si metụta unu ọ bụ gịnị mere unu a na-asị ka akpọta Nnamdi Kanu ka egbuo ya ọha na eze na ndị gọvanọ ọkwa na gịnị mere ndị herdsmen na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu Awụsa ndị gọvanọ ha n'ugwu Awụsa kpọbe ka abịa gbusie ha inu anunugo na onwe onye na-achị ugwu Awụsa gọvanọ pụtara sị ka egbusie ndị herdsmen unu anunugo na onwe onye Yoruba pụtara sị ka egbusie ndị OPC ọgwụ na sọsọ ndị Igbo n'ihi na unu na-agbalịka ka unu ga-agbara ndị Fulani odibo onye pụta ọsị ka agbara Fulani odibo onye nsị na mụ agbọ Nnamdi Kanu agaghị m agbara Fulani odibo ha nwere ha kwesịrị gbara mụ odibo ọ ihe na-esere mụ na ha gaa n'ugwu Awụsa ndị ha na-akpọrọ isi n'ala na-ajụ ha o unu na ebe a Nnamdi Kanu ọ pụtakwa n'ụbọchị one unu hapịa ọ na-akpagharị ebe niile ego na-enye gaghị enyekwa ya ọzọ onye ahụ otiri mkpu bịa ọ gaa na BBC Igbo na-akọrọ ha aka m esokwa ya aka gị ọkwa ọgwụ ogonwa wee onye isi nche na steeti gị ị ga-agwa m na onwe ka ndị agha obodo ekwensu bụ zu Naijiria ga-esi malite na-akpa mkpamkpa n'obodo gị ịmaghị ihe gbasara ya ngwongwo niile esi be mburu akwa ebe Kezi Ikpeazụ ka ebugara na gọọmenti haus nọ n'ezi nna m ha na-ekiri na-amụ amụ ohe were ụmụnne ha na-eresi ndị Fulani chee na ndị Fulani ga-ahụ ha n'anya wee na-ajụ na-asị gị na-eme na ọha na eze n'ụbọchị nketa akwa ofu Jubril a ha na-agbara odibo ha na-achụrụ efi akwa ofu Jubril a bịara ugbu a bịa tisa ọha na eze tiwa ya ụzọ abụọ ịhụnanya ya o nwere otu ọ ga-abụ ma gị ma ha nwere ike bịakọta ọnụ ka akpa ihe ọfụma nwee nkwekọrịta otu a ga-esi gaa n'ihu ihe na-eme na ndị be anyị wụ na ha na-aghọta echiche anyị na-eme ọfụma ịjụọ ha sị na m chọrọ ikewapụ Biafra n'ime Naijiria na ọ bụghị ihe ziri ezi na iwu obodo ha akwadoghị ya na-ajụ ha sị ya kee ụzọ chọrọ isi ime ya asị na ọwụ ka aga mee ntuli aka elu anyị bịanyecha aka atụcha vootu aga na ebe a na-eme iwu anọrọ akpa ya ekwekọrịta anyị gawa n'iru njụọ ha ndị na-eme iwu obodo Naijiria mmadụ ole si Kano steeti pụta 44 ọ bụ mmadụ ole na-emekwe n'iwu a si Abia Imo na Bayelsa pụta ha erughị sọsọ Kano steeti ọ bụzi ụzọ dị anya ka ị ga-esi wee nweta ihe a ibu n'obi ebe ndị ọwa anyị na ha na-awụ nọchiri egwuru agara agbachi ụzọ nọchi ebe niile efe adịghị ụzọ adịghị obere ihe unu kwesịrị ịrụ unu anaghị arụ ya nwatakịrị ihe wụ ogbe nkịtị ebe na-ebute mmanụ na-ebute ukoro ọkụ ike a na-ebupụ na-akpata ego bekee wee na-eri ndị ugwu Awụsa ji na-eleta onwe ha mma wụnaba anyị ka o si bịa okporo ụzọ nkịtị na ama nru Ọnịcha ruo Enugu kezi ihe ọzọ ị na-akọwara m ọ bụ gịnị ka imepụta gworo ga-eme m ga-eji wee nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihe ị na-ekwu na ị ga-emenwu ya na ọwa eziokwu ihe IPOB na makwa nnupụ isi ka anyị na-enupụ isi akwụkwọ na-ekwu na ilu a na-atụ n'Igbo a sị mgbe ụfọdụ ma okorobịa nwekwana ka onye ara na-alụ nye ya nwaanyị
ọkwa ihe anyị na-eme na mmegbu anyị na-emegbu anyị na ọ karịala na ihe a na-eme anyị na ọ dịghị mma ekunye agbagbu anyị ege ebe a akpọ ejide ebe anyị na-azụ ahịa laa ya n'iyi ha nwa na onwe ha enweghị ihe ha pụrụ ime ha niile na-agbara ndị Fulani odibo ị ga-abịa bịakwute nna gị okwu sị nna gị okwu ana m enupụ isi nsị ha mmụọ awụ Nnamdi Kanu na m agbara ha odibo uru ha bụ m ka mụ na ha mee ya ha ajụ ọhịa na-ese okwu onweghị ihe ọzọ ana m ekpere ha ekpere ka onye nwe anyị baa ha n'ime ka ha nweta ezi mmụọ nchegharị ka ha ghọta na ha nwe ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ime ndụ ndị ha ịghọtakwa n'ọrụ a ma rụọ ya nke ọma wee ịghọta na eziokwu nọ n'ime ihe na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu mmekọrịta anyị na ha na-ahụ nsogbu ọbụla adịghị kama ha nọ n'okwu asị na-agbara ndị Fulani odibo efe adịghị ha agaghị eme mmekọrịta ọbụla ma ọlị. Right, good evening, fellow Biafrans. Good morning, good afternoon, depending on where you are watching and listening from. Today, the 6th day of July, 2022, I am here again for this State of the Nation broadcast. This is a very significant day in the history of Biafra. Today, exactly 57 years ago, on July the 6th, 1967, Nigeria and Biafra went to war. Because of the dangerous diversity, Biafra was declared. This evening I have come to remind Biafrans the reason we are going to continue until Biafra is restored from next year. The State of the Nation is being aired on all platforms, from Enter Biafra Channel 1 and 2, Voice of Biafra 97.5 FM in Biafra land, and on all other social media platforms. I want to start by thanking Biafrans who have maintained their diligence, who have been very consistent in the struggle for the restoration of Biafra Republic. Because of the dangerous diversity, Biafra was declared an independent state. And Biafra War, Nigeria genocidal war, began on July the 6th, 1967, which is exactly 57 years today. This was a civil war fought between Nigeria government and the Republic of Biafra, a state that was declared independent because of the dangerous diversity that was about to take the entire race of Biafra out of this planet Earth. I want you to pay attention very, very attentively to this particular broadcast today, because a lot of things will be said.
The Nigeria part was led by a man called Yakubu Gowon, while on our own side, the Biafra Republic was led by the Lieutenant Colonel Dumegwu Ojukwu, a great man. The Biafra nationalist aspirations, whose leadership felt they could no longer coexist with the situation that were presently in Nigeria as at then. That particular situation has not changed today because of the federal government dominated by the interest of the Muslims, Northern Fulanis. The Fulanis of the northern Nigeria. Today, it is not just about the Fulanis from the northern Nigeria, but also Fulanis from Mauritania, Fulani from Central African Republic, Fulani from Sudan, Fulani from Senegambia, Fulani from these areas and Sahel. All have now come to Nigeria and have now added to the pain, the terrorism, ethnic cleansing and genocide against our people. As far back as 1967, when the war was declared. Today is the 57th year. The war has not stopped. We continue to fight till this day. And the war has continued from generation to generation. And this generation, we will end the war and we will end it in 2023. That is why those of you who are privileged to be alive today and God has blessed you, you are going to be part of making the dream of Biafra being restored in 2023 to be a reality. The situation that led to Biafra war has not changed after 57 years. The conflict resulted from the political, economic, ethnic, and cultural religious tension which preceded Britain's formal decolonization of Nigeria from 1960 to 1963. It has not changed. The conflict and the immediate causes of this war in 1966 include ethno-religious violence and the anti-Igbo speaking Biafra pogrom in the northern Nigeria. Today, Biafra people and the good people of the world, when this war started, it was as a result of the pogroms in the northern Nigeria. Today, the pogroms is not only happening in the northern Nigeria, it has been extended to our own land. It is no longer killing Igbos or Igbo pogroms in the north. It is now Igbo pogroms in Igbo land, in Biafra land, in the southwest, in Yoruba land, in Middle Belt. The pogrom is now, after 57 years, all over Nigeria. We are not safe in the north. We are not safe in the south. We are not safe in the southwest. We are not safe in the southeastern region. We are not safe in the Middle Belt. We are not safe anywhere in Nigeria. They now come to our own villages and kill us. And our people are inviting them. They come to our villages and our town and kill us. They have become hunters of our own young youth people. They have beginning to hunt our youth like they are hunting animals. Fulani hunting us in our own land. It is no longer in the northern Nigeria. After 57 good years, I want you to look at how this whole thing has metamorphosed into something different. It is now about the Fulani agenda and the Islamization of Nigeria, which is what
our leaders in those days saw the immediate cause of this war as far back as 57 years ago was ethno-religious violence and the anti-Igbo pogrom. And it was in the northern Nigeria. Today, the Fulani has brought this particular pogrom to us in eastern Nigeria, as they call it, known as Biafra. Apart from this pogrom of the Biafra people, the military coup, counter coup, and persecution of Igbo-speaking Biafrans living in the northern Nigeria in the 60s. Today, the Igbo-speaking Biafrans are not only persecuted in the northern Nigeria, but all over Nigeria. I will not also forget to mention the lucrative oil production in the Niger Delta of Biafra land. This particular section or sector of the economy then played also a vital role, a strategic role. And the federal government troop during the war surrounded Biafra. They first of all took over the coastal oil facilities and the cities of Ugwocha, which is today called Port Harcourt. It didn't end there. A blockade of Biafra land was imposed as a deliberate policy during the ensuring the stalemate, which led to a mass starvation of our people. I don't need to inform you that over 3 million children died as a result of the starvation. This war of genocidal war against Biafra people lasted almost 3 years. During the 2.5 years into this war, there were about 100,000 military casualties. Over 100,000.